Willkommen zurück auf AutoReviewX, Eurem Vertrauenswürdenkanal für ausführlich, ehrlich und leidenschaftlich Autoreviews. Heute nehmen wir uns extra viel Zeit, denn das Fahrzeug, über das wir sprechen, wird in jedes einzelne Wort. Vor uns steht der Volvo XC90 Modelljahr 2026, ein Premium-SUV. Der Willkommen einenderes Auto für Sicherheit, Komfort, skandinavisches Design und moderne Technologie steht. Der XC90 ist nicht einfach nur ein großes Auto, ist ein Statement. Ein Statement für Menschen, die Ruhe, Qualität und Verantwortung schätzen, ohne auf Leistung und Luxus zu verzichten. Schon von außen strahlt der Volvo XC90 2026 ein besondere Art von Eleganz aus. Kein aggressives Design, keine übertriebenen Kanten, sondern klare Linien. Ein Selbstbewussthaltung und ein Präsenz, die sofort Vertrauen schafft. Die Front wirkt moderner denn je. Mit einem fein überarbeiteten Kühlergrill und den ikonischen Thors Hammer LED-Scheinwerfern. Die Jets noch präziser leuchten und dem Auto einen klaren, fokussierten Blick verleihen. Gerade auf Schweizer Strassen, wo Stil oft leise und zirkelnd ist, passt dieses Design perfekt ins Gesamtbild. Die Seitenlinie bleibt klassisch Volvo, langgezogen und ruhig. Mit einer perfekten Balance zwischen Eleganz und Kraft. Die großen Felgen geben dem XC90 ein souverän Haltung. Die fein modellierten Flecken das Licht wunderschön reflektieren. Hex sorgen die vertikalen LED-Rückleuchten für einen hohen Wiedererkennungswert. Besonders bei Not. Els wirkt hochwertig, durchdacht und zeitlos. Ein Auto, das auch in vielen Jahren noch modern aussehen wird. Da der Charakter die Volvo XC90 2026 zeigt sich im Innenraum. Sobald man die Tür öffnet, taucht man in ein Welt der Ruhe ein. Der Innenraum ist typisch skandinavisch gestaltet. Minimalistisch, hell, hochwertig und unglaublich angenehm. Volvo setzt hier auf Materialien, die nicht nur gut aussehen, sondern sich auch gut anfühlen. Holz, feines Leder, nachhaltige Textilien. Els ist perfekt verarbeitet und harmonisch aufeinander abgestimmt. Das neue Infotainment-System ist das Digitalzentrum des Fahrzeugs. Das große, hochformatige Touch-Display reagiert schnell und intuitiv. Und dank der neuesten Google-Integration fühlt sich die Bedienung fast wie auf einem Smartphone an. Navigation, mit Google Maps, Sprachsteuerung, Musik, Fahrzeugfunktion, alles ist logisch aufgebaut und leicht erreichbar. Auch das Digital Cockpit hinter dem Lenkrad liefert genau die Informationen, die man braucht, ohne zu überlitten zu wirken. Der Platz im XC90 ist schlicht beeindruckend. Egal ob vorn, in der zweiten oder sogar in der dritten Sitzreihe. Erwachsene sitzen überall bequem. Das macht den XC90 zu einem echten Familien-SUV, aber auch zu einem perfekten Begleiter für lange Reisen durch die Schweiz oder quer durch Europa. Der Kofferraum bietet viel Platz für Gepäck, Einfutter Sportausrüstung. Und mit umgeklappten Sitzen wird aus dem XC90 fast schon ein kleiner Transporter. Kommen wir zum Fahrgefühl. Den hier seht der Volvo XC90 2026 sein war stark. Das Auto ist nicht darauf ausgelegt, sportlich zu wirken oder aggressiv zu fahren. Stattdessen bietet es ein extrem ruhiges, komfortables und souveränes Fahrerlebnis. Unebunheiten werden mahilos geschluckt. Das Fahrwerk ist perfekt abgestimmt auf lange Strecken und die Lenkung fühlt sich präzise und sicher an. Gerade auf der Autobahn oder auf kurvigen Bergstraßen merkt man, wie stabil und kontrolliert sich dieses große SUV bügen lässt. Motorensittig setzt Volvo konsequent auf Elektrifizierung. Der XC90 2026 wird hauptsächlich mit
Mild Hybrid und Plug-in Hybrid Antrieben angeboten. Der Plug-in Hybrid ist besonders interessant, denn kombiniert stark Leistung mit effizientem, leisem elektrischen Fahren im Alltag. Kurzstrecken lassen sich fast komplett elektrisch zurücklegen, während auf längeren Fahrten der Verbrennungsmotor für Reichweite und Power sorgt. Das Ergebnis ist ein harmonisches, kraftvolles und gleichzeitig umweltbewusstes Fahrerlebnis. Ein weiteres Hörstück. Der XC90 ist das Thema Sicherheit. Volvo bleibt hier seiner Philosophie true und setzt weiterhin Maßstab. Der XC90 2026 ist vollgepackt mit modernsten Assistenzsystem. Adaptiver Tempomat, Spurhalteassistent, Notbremsassistent, Kurverkurswarner. Totwinkelassist und ein intelligent Fahrerberbeuerung arbeiten im Hintergrund und sorgen dafür, dass die Fahrt so sicher wie möglich ist. Dieses Auto denkt beobachte den Verkehr und greift ein. Bever ist kritisch auch das Thema Naturalticket spielt ein immer größer Rolle. Volvo verwendet mehr recycelt Materialien. Reduziert Emissionen in der Produktion und setzt auf langlebige Komponenten. Der XC90 2026 ist damit nicht nur ein luxuriöses Fahrzeug, sondern auch ein Symbol für Verantwortungsvolle Mobilität. Man fährt dieses Auto mit einem guten Gefühl für sich selbst und für die Zukunft. Am lässt sich sagen, der Volvo XC90 2026 ist kein Auto für Menschen, die auffallen wollen. Ist ein Auto für Menschen, die wissen, was sie wollen. Komfort, Sicherheit, Qualität und moderne Technologie verpackt in ein zeitloses Design. Ob als Familienauto, Business-SUV oder Reisfahrzeug, der XC90 erfüllt sein. Aufgabe mit einer beeindruckenden Ruhe und Selbstverständlich. Wenn dieses ausführlich Review gefallen hat, dann seht uns mit einem abonniert AutoReviewX für noch mehr lange, ehrlich Auto-Videos und schreibt uns in die Kommentare, wie euch der Volvo XC90 2026 gefällt. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt sicher unterwegs und genius Fahrt.